Today we are discussed about liquid penetrant method. It is the very simplest method to finding the any defect inside the materials. That is liquid penetrant method. This method is very simplest non-destructive testing method of finding the discontinuity or any defect on the surface of the samples. This is very simplest method to find the defect. So nowadays the liquid penetrant method is very important for industrial applications, which indicating the presence of any defect like that crack, laminations, laps or some of the pores inside the materials. So these are some of the defect can be found by using this liquid penetrant method, and this method is applicable to almost any component, very large materials or very small materials, simple materials or complex materials. So whatever it may be, you can inspect by using this liquid penetrant method. Is very simplest method, and the cost wise is very low when compared to other non-destructive testing methods. Principle: a liquid is applied to a cleaned surface of the samples, and we will give some time to penetrate all the liquid in the pores or cracks, so whatever it may be. Then we have to inspect by using the capillary actions, which means simply like that we are using one liquid to fill in the crack, and we will give some times so the liquid is penetrate all the crack areas. Finally we are adding some developer to find the defect. This is the principle. So after giving some sufficient time, we are using some penetrant. This penetrant to enter the discontinuity, the surface of the pot is cleaned. Then the capillary actions again employed to act the plotter, draw the penetrant for the discontinuities. So simply like that, ஒரு liquid எடுத்துட்டு இதில் fill பண்ணுறோம். ஒரு crack எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த crack எல்லாம் liquid fill ஆயிடுது. Then we are adding some penetrant. Penetrant is nothing but one powder, like that, a powder filled with the powders. So the powder is filled all the discontinuities areas. Then clean the samples. Then you have to inspect to find the defect area. Is the liquid penetrant method, and which is depends on principally on the following some of the factors. So what are the factors means? First, we cleanliness of the surface. Then configuration of the cavity, then size of the cavity, then surface tension of the liquid, then ability of the liquid to wet the surface, which is simply like that. The cycle ku puncture ஓட்றோம் பாருங்க. So look like that. First we clean the surface, then you have to identify the pores, then you have to fill the some paste, then finally the excess of paste is removed. Method simply like that. சைக்கிள் டியூப் பஞ்சர் ஓட்டுவாங்கல்ல, ஸோ அது மாதிரியான மெத்தடு தான். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சர்ஃபேஸை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஒரு அப்ரசிவ் மெட்டீரியல் வச்சுட்டு சர்ஃபேஸை க்ளீன் பண்ணுவாங்க. தென் இந்த லிக்யூடை வச்சு நமக்கு போர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு ஃபைன் பண்ணுவாங்க. இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு லிக்யூடை பெனட்ரன் விட்டு போர்ஸை ஃபைன் பண்ணுறோம். தென் தேர்ட் ஒன்று, போர்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி ரிமைனிங் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா அப்ரசிவ் மெட்டீரியல் வச்சு நல்லா ரப் பண்ணிப்பாங்க. தென் ஃபைனலி ஒரு பேஸ்ட் எடுத்து அதில் ஃபில் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதே சேம் மெத்தட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. வாட் ஆர் த ப்ராசஸ், இது வந்து we can discuss step by step. ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are 5 essential process. One is surface preparation.
Second one, application of penetrant. Third one, removal of excess penetrant. Fourth one is development. Fifth one, observation and inspection. Observation and inspection. First one is surface preparations. So all the surface of the specimen must be thoroughly cleaned and completely dried before to subject to the materials. First என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த surface ஏரியாவை நல்லா clean பண்ணுறாங்க. That is surface preparations. And important one is the examined material must be free from oil, water, grease and other contaminant on the surface of the samples. ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு நமக்கு எதுவும் ஆயில் இருக்கக்கூடாது, வாட்டர் இருக்கக்கூடாது, சரிங்களா, க்ரீஸ், ஸோ அதர் எலமெண்ட் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறோம். செகண்ட் ஒன், applications of penetrant. After the surface preparation, the liquid penetrant is applied. நான் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு லிக்யூட் வந்து அதில் அப்ளை பண்ணுறோம். Here a film of penetrant over the component of the surface. இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறோம், ஒரு லிக்யூடு ஃபில் பண்ணுறோம். அந்த லிக்யூடு இந்த எங்கெங்கெல்லாம் போர்ஸ் இருக்கோ, கிராக்ஸ் இருக்கோ, அங்கெல்லாம் போய்ட்டு ஃபில் ஆகிடுது. ரைட், இந்த sufficient cracks இருக்கிற இடத்துல the liquids are filled. Here we are using two type of penetrant யூஸ் பண்ணுறோம். One is bright color dye, another one is fluorescent dye. Bright color dye, another one is fluorescent dye. Bright color dye means rhodamine B, that is like that இந்த பஞ்சு மிட்டாயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு கலர், சரிங்களா, அதான் ரோடமின் பி அப்படின்ற ஒரு டை யூஸ் பண்ணுறோம். fluorescent dye is like that, the UV light வச்சு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம fluorescent dyes யூஸ் பண்ணுறோம். that is கோல்டு க்ரீன் இருக்குது, கோல்டு க்ரீன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் டை, அந்த மாதிரி டையை யூஸ் பண்ணுறோம். then third one is removal of excess penetrant. Now the cleaning method depends on the type of the penetrant. Some of the penetrant can be simply wiped off or washed away with waters. ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற penetrant என்ன பண்ணோம், சிம்பிளி நம்ம வைப் பண்ணாலே க்ளீன் ஆகிடும். அதர்வைஸ் என்ன பண்ணோம், வாட்டரை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். அண்ட் ஃபைனலி இந்த வாட்டர் எதுவுமே இதில் இருக்கக்கூடாது. அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா, we are using some solvent like that acetone or ethanol acetone வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே எதுவுமே இந்த கண்டாமினேட் இருக்காது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும். அண்ட் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் யூனிஃபார்ம்லி cleaned, then only you have to fill the developers. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை யூனிஃபார்மாக க்ளீன் பண்ணுறோம். இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் பெனட்ரண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறோம். தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டெவலப்மெண்ட். The development stage is necessary to reveal clearly the presence of any defect. இப்போது இங்கே நம்ம கிளியராக எனி டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்றத ஃபைன் பண்ண போகிறோம். இங்கே ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் த எக்ஸஸ் பெனட்ரண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஃபைனலி we are applying a developer. Here developer is usually very fine chalk powder, just like that a chalk powder apply surface of the samples under the inspections, and the chalk is uniformly distributed over the all area. என்ன பண்ணுறோம், இந்த chalk ஃபுல்லாகவே இதில் ஃபில் பண்ணுறோம். Here the developer is act as a plotter. Now already you know that the penetrant is inside the crack or pores. Now we are using some powder on the surface of the samples. Now the penetrant liquid present within the defect will be slowly drawn by capillary action into the pores of the chalk. The penetrant liquid present within the defect, then
the chalk powder is slowly capillary actions into the pores of the chalk. இப்போ இதில் உள்ள லிக்யூடு கூட நம்ம ஆட் பண்ண இந்த சாக் பவுடரு எல்லாமே என்ன பண்ணும், அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஆல் தி ஏரியாஸில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடும். There will be some spread of penetrant with the developer. Finally, the fifth one, observation and inspections. After an optimum development time has been allowed, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டைம் இதுக்கு கொடுக்குறோம் சரிங்களா. அப்போ தான் அந்த சாக் பவுடரும் இந்த வாட்டரும் கேபிலரி ஆக்ஷன்ஸ் அது எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு ஆல் த ஏரியாஸில் ஃபில்டாக இருக்கும். The component of the surface inspected for indicating the penetrant bleed fact into the developers, and the surface area remaining உள்ள surface area என்ன பண்ணிடுறோம், we have to clean the surface area. Now the dye penetrant inspect is carried out in a strong lighting conditions. That is, we are using already, you know that there are two type of the penetrant, that is the fluorescent penetrant. Inspection is performed in a suitable screened area using ultraviolet light. By UV light வச்சுட்டு we have to inspect the samples. The latter technique causes the penetrant to emit the visible light and the defect are brightly outlined. So this area is defect area. The defect area மட்டும் நமக்கு க்ளீனாக தெரியும் by using UV light அப்ளை பண்ணும்போது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நோ தட் இந்த ஃப்ளோரோசென்ட் டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ UV லைட்டு அடிக்கும் போது அது மேலே நமக்கு ஒரு கிராக் ஏரியா மட்டும் செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு இதை போல் தெரியும். திஸ் இஸ் தி வெரி சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் தி நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங். இன் திஸ் மெத்தடுக்கு நம்ம எதுவுமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவுமே தேவையில்லை. பை யூஸிங் த ஃப்ளாட் டிடெக்டர், அல்ட்ராசானிக் மெத்தட்னா we are using ultrasonic waves. But here only என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம், penetrant யூஸ் பண்ணுறோம். Then the material is inspected by using UV light. That's all. இதில் எதுவும் டெக்னிக்கில் நியூவாக எதுவுமே நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவும் யூஸ் பண்ணலை. Advantages of this method. The liquid penetrant method is comparatively very simple method. Already I told you that is no electronic systems are involved. இல்லை எதுவுமே என்னென்னா எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் எதுவுமே நம்ம இன்வால்வ் பண்ணல. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் மெத்தட். இட் இஸ் வெரி சீப்பர் தென் அதர் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட். இப்போ அதர் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தடில் we are using some electronic devices, but இங்கே நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. Usually less difficult more than sophisticated method. ஏன்னா டிஃபிகல்ட் எதுவுமே இல்லை. இது வந்து வெறும் நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரியே தான், எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே இதுக்கு தேவையில்லை. ஸோ எது சொபஸ்டிகேட்டட் மெத்தட் எதுவுமே இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணல. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் மெத்தட். திஸ் டெக்னிக் கேன் பி எம்ப்ளாய்ட் ஃபார் எனி மெட்டீரியல் எக்ஸப்ட் போரஸ் மெட்டீரியல்ஸ். இந்த மெத்தட் வச்சுக்கிட்டீங்க எந்த மெட்டீரியல் வேணாலும் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். போரஸ் மெட்டீரியலுக்கு பண்ண முடியாது. வை மீன்ஸ் இந்த போரஸ் மெட்டீரியல் ஆல்ரெடி போர்ஸ் ஆர் அக்குமுலேட்டர்ஸ், அது ஃபோர்ஸ் நிறைய இருக்கும். அப்போ நீங்கள் பெனட்ரண்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஏரியாலையும் போய்ட்டு பெனட்ரண்ட்டு ஃபில் ஆகிடும். ஸோ எது போர்ஸ், எது டிஃபெக்ட், எது நான் டிஃபெக்ட் could not able to find. That's why porous material could not able to inspect by using this liquid penetrant method. In this method you can inspect any shape and any size of the materials. But in the case of ultrasonic non-destructive testing, that is flaw detector method, some of the material could not able to find by using the NDT techniques, non-destructive testing technique. Why? Because the receiver probe and the transmitter probe is would not able to move all the surface area. But in this method you can inspect the different size and different shape of the materials. It is used for both quality control inspection of finished or semi-finished products, also inspect by using this liquid penetrant method. Overall, this is very simplest method when compared to other non-destructive testing.